start the OOPS concepts, which is the main topic. So before that, please confirm that you can hear me. There is no problem with the audio, right? Yes, shall start here. Thank you, thank you. So Python is a object-oriented programming language. Okay? మనం ఇంతకు ముందు ఫంక్షన్స్ రాసి చూసాం కదా. ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ రాసే అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే we can also use classes and objects to develop our applications. Okay. So Python is a object-oriented programming language and it allows us to develop applications using object-oriented approach. Okay. So major principles of object-oriented programming are object, class, method, inheritance, polymorphism, data abstraction and encapsulation. Okay. ఇవన్నిటిని మనం చూస్తాం ఈరోజు. Okay. So what is an object? Remember మనం డేటా టైప్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి మనం ఏమనుకున్నాం, ద వేరియబుల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ క్లాస్, రైట్? మనం లిస్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దట్ లిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్ క్లాస్, రైట్? వెన్ వి డిఫైన్డ్ ఏ ఇంటిజర్ integer variable, that is nothing but a object of int class, right? So అవే ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఇక్కడ చూస్తాం, right? Object is an entity that has state and behavior. Object is an entity that has state and behavior. సో మనం రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని వాటిని ఇందులో ఆబ్జెక్ట్స్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? ఇట్ మే బి లైక్ ఎ కీబోర్డ్, కార్, బైక్, ఎట్సెట్రా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పైథాన్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నదే. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ మెథడ్స్. సో అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటిది, మెథడ్స్ అంటే ఏంటిది మనం చూస్తాం. ఓకే. All functions have a built-in attribute called __ doc. This attribute returns the definition of the function. Okay. So let us try this. ఇది అన్ని built-in functions కి ఈ attribute ఉందని అనుకుంటున్నాం కదా. So let us check this. Okay. So let's say మనకి print is a function, right? Print అనే ఫంక్షన్ కి ఈ __ dog ఉందో లేదో చూద్దాం. ఓకే. Print function, right? It says none. Maybe we should use parenthesis here. No, print game లేదంట. Let's try a different function here. Okay. Let's say uh, str function కి try చేద్దాం, right? Not miss అయింది ఇక్కడ. సో చూడండి, ఈ str అనేది మనకి స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ లో ఈ డాక్ అనేది డిఫైన్ చేసి ఉంది, రైట్? సో అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందండి, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్, రైట్? స్ట్రింగ్ బైట్స్ ఆర్ బఫర్, ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇందులో, రైట్? సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది చూడండి.
creates a new string object from the given object. If encoding or errors is specified, then the object must expose a data buffer that will be decoded using the given encoding and error handler, right? Otherwise returns the result of object underscore underscore str underscore if defined or repr. సో ఇదంతా రాస్తున్నది, రైట్? సో బేసిక్ ఏంటంటే ఈ అండర్ స్కోర్ అనేది స్పెషల్ అట్రిబ్యూట్. మనకి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ లో ఇది ముందే డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది. ఇట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అందులో ఉంటుంది. మన ఫంక్షన్స్ లో కూడా మనం ఇది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫంక్షన్స్, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ హ్యావ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, __doc__. మీరు ఏం చేయండి అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ట్రై చేసి చూడండి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ మీద. ఓకే, క్లాస్. వాట్ ఈస్ ఎ క్లాస్? Class can be defined as a collection of objects. It is a logical entity that has some specific attributes and methods. For example, if we have a car class, then it should contain an attribute and method. Okay? A company, a model, year of manufacturing, top speed. So company, model అనేవేమో ఇయర్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, ఇవన్నీ attributes. ఓకే, ఎందుకంటే అవి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి. ఆ కంపెనీ నేమ్, కార్ మోడల్, ఇయర్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఇవన్నీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి, ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి ఇవన్నీ. సో దే ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్. టాప్ స్పీడ్, స్టార్ట్, స్టాప్ అనేవి ఫంక్షన్స్. ఓకే, మెథడ్స్, ఎందుకంటే దే ఆర్ ది బిహేవియర్స్. ఓకే, ఎందుకంటే అవి ఫంక్షనాలిటీ, రైట్? కార్ స్టార్ట్ చేయడం, కార్ ని స్టాప్ చేయడం, రైట్? ఇవన్నీ ఫంక్షనాలిటీస్, రైట్? సో విల్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్స్ యాజ్ వెల్. మెథడ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డేటా టైప్స్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం, రైట్? మెథడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫంక్షన్. ఓకే, మెథడ్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. సో మనం మెథడ్ ని ఆబ్జెక్ట్ లో మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతాం, రైట్? వీ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్. So in Python, a method is not unique to a class instance. Any object type can have methods. Okay. Next, inheritance. So inheritance is the most important aspect of object-oriented programming, in which simulates the real-world concept of inheritance. Real-world concept of inheritance in the sense, మనకి మామూలుగా ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, మనకి పేరెంట్స్ నుంచి వాళ్ళ ఆస్తి మనకి రావడం, రైట్? ఇన్హెరిటెన్స్, వీఆర్ ఇన్హెరిటింగ్ దేర్ అసెట్స్. వాళ్ళ ఆస్తిని మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాం. అలాగే జెనెటిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మన పేరెంట్స్ వాళ్ళ బిహేవియరే మనకి కూడా రావడం త్రూ జీన్స్, రైట్? అలా ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ ఆల్సో డూ ది ఇన్హెరిటెన్స్ థింగ్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్. Okay, it specifies the child object acquiring all the properties and behaviors of the parent object. Okay, not object, actually class. Yes, by using inheritance we can create a class which uses all the properties and behaviors of another class. Okay, ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఏం జరుగుతుందండి, ఒక క్లాస్ ఇంకొక క్లాస్ యొక్క బిహేవియర్స్, బిహేవియర్స్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, the new class is known as derived class or child class. ఓకే, ఏ క్లాస్ అయితే వేరే క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుందో అది చైల్డ్ క్లాస్, రైట్? ఏ క్లాస్ నుంచి మనం ఇవన్నీ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నామో ఆ క్లాస్ ని వి కాల్ ఇట్ పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, బేస్ క్లాస్ అన్నా పేరెంట్ క్లాస్ అన్నా ఒకటే, డెరివ్డ్ క్లాస్ అన్నా, చైల్డ్ క్లాస్ అన్నా ఒకటే. ఓకే,
It provides reusability of the code. It provides reusability of the code. ఎలా reusable అండి? ఎందుకంటే once we define some set of properties and methods in a class and you want to use some or all of them in another class, you don't need to write them. Okay, you don't need to write them again. You can directly use the inheritance. Okay, directly use the inheritance. Inheritance use చేసినప్పుడు we can use all this functionality in our new class. Okay, so that is the advantage of inheritance. Inheritance వల్ల మనం కోడ్ ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు without having to repeat ourselves again. Okay, and polymorphism. Polymorphism అంటే మీనింగ్ ఏంటిదంటే పాలీ మీన్స్ మెనీ. మీరు చేస్తున్నారు అదే కదా పాలిటెక్నిక్, మీనింగ్ మెనీ టెక్నిక్స్. సో యు ఆర్ learning many techniques, more than one technique, right? Polytechnic. So in this case, polymorphism means many shapes. Okay, polymorphism means many shapes. Shapes or forms. Form and shape another kada. Yeah. So by polymorphism, we understand that one task can be performed in different ways. Let's say you have a class animal and all animals speak, but they speak differently, right? అన్ని జంతువులు మాట్లాడతాయి బట్ దే స్పీక్ డిఫరెంట్లీ, రైట్? అలాగే హియర్ ద స్పీక్ బిహేవియర్ ఈస్ పాలిమార్ఫిక్. ద సెన్స్ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది యానిమల్, రైట్? ఒక్కొక్క యానిమల్ ఒక్కొక్క రకంగా సౌండ్ చేస్తుంది, మీ అందరికి తెలుసు, రైట్? సో అలాగే సో ది అబ్స్ట్రాక్ట్ యానిమల్ కాన్సెప్ట్ డస్ నాట్ యాక్చువల్లీ స్పీక్, బట్ స్పెసిఫిక్ యానిమల్స్ like dogs and cats have a concrete implementation of the action speak. So we'll see that the polymorphism అంటే ఎలా మనకి జరుగుతుందో, how we can achieve a polymorphism. And encapsulation. Encapsulation is also an important aspect of object-oriented programming. It is used to restrict the access to methods and variables. మన క్లాస్లో డిఫైన్ చేసిన మెథడ్స్, వేరియబుల్స్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. సో in encapsulation, code and data are wrapped together within a single unit from being modified by accident. Okay? By mistake మనం డాటాని మోడిఫై చేయకుండా కోడ్ ని సింగిల్ యూనిట్ లో డిఫైన్ చేసి పెడతాం. జస్ట్ సెకండ్. So I'm in a call. Just 2 minutes, guys. I will come back to you.